All right. For those who don't know who Laird is in Gilmerton, planting the church in Gilmerton. Sorry, and as a result, he's preached there and now is coming here. So welcome, Laird. Thank you. Morning, everyone. Would you like this, Kenderson? Are you okay there? Would you prefer? So, you can. Okay. Sorry. Right. Okay. I'm to read the Bible. Right. Okay. So we're going to continue looking into the Gospel of Mark. Así que vamos a continuar viendo acerca del Evangelio de Marcos. Mark 4 ends with a great display of Jesus' power over the natural world. El capítulo 4 de Marcos termina con una gran muestra del poder de Jesús sobre el mundo natural. Mark 5 begins with a story of Jesus' power over demons by driving out demons from a man. Y Marcos capítulo 5 comienza con esta presentación de su poder mientras Jesús expulsa demonios de un hombre. The final two encounters we'll read this morning are Jesus' power over disease and death. Y los últimos dos encuentros que leeremos esta mañana son acerca del poder de Jesús sobre la enfermedad y la muerte. So this morning we'll focus from verse 21 to 43 of Mark chapter 5. Así que esta mañana nos enfocaremos desde el versículo 21 hasta el 43 de Marcos 5. Okay. And when Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered about him, and he was beside the sea. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet and implored him earnestly, saying, "My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her, so that she may be made well and live." And he went with him. And a great crowd followed him and thronged about him. And there was a woman who had had a discharge of blood for 12 years, and who had suffered much under many physicians, and had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. She had heard the reports about Jesus, and came up behind him in the crowd and touched his garment. For she said, "If I touch even his garments, I will be made well." And immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease. And Jesus, perceiving in himself that power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, "Who touched my garments?" And his disciples said to him, "You see the crowd pressing around you, and yet you say, 'Who touched me?'" And he looked round to see who had done it. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling, and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease." While he was still speaking, there came from the ruler's house some who said, "Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?" But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, "Do not fear, only believe." And he allowed no one to follow him except Peter and James and John, the brother of James. They came to the house of the ruler of the synagogue, and Jesus saw a commotion, people weeping and wailing loudly. And when he had entered, he said to them, "Why are you making a commotion and weeping? The child is not dead, but sleeping." And they laughed at him. But he put them all outside and took the child's father and mother and those who were with him and went in where the child was. Taking her by the hand, he said to her, "Talitha cumi," which means, "Little girl, I say to you, arise." And immediately the girl got up and began walking, for she was 12 years of age. And they were immediately overcome with amazement. And he strictly charged them that no one should know this, and told them to give her something to eat. This is God's word. So this morning, I just want to look at two big ideas in the passage
Así que esta mañana queremos ver dos ideas importantes en el pasaje. The first idea is the importance of faith in Jesus La primera es la importancia de la fe en Jesús and the incredible response of Jesus to faith. y la respuesta increíble de Jesús acerca de esa fe. So, the importance of faith in Jesus. Así que la importancia de la fe en Jesús. Culture will often try to convince us that what matters most about the beliefs you hold is the sincerity by which you hold these beliefs. La cultura normalmente nos intenta convencer que lo importante de lo que creemos es la sinceridad con la que lo creemos. For example, we're told to believe in ourselves that we can achieve. Por ejemplo, se nos dice que creamos en nosotros mismos, que podemos lograrlo. They never saw me attempt the high jump at school. Nunca me vieron intentar un salto alto en el colegio. Or in politics, loyalty matters more. Party matters more than policy details. O que en la política lo más importante sea la lealtad al partido que realmente lo que representa el partido. Our social media accounts long for strong expressions of things that matter to us, and the accuracy of our strong expressions don't matter so much. Y en las redes sociales lo más importante es siempre la fortaleza que damos más que el contenido o el hecho de lo que expresamos. But the reality is that this way of thinking is deeply troubling, and its flaw can be seen in the classic example of ice on the lake. Pero la realidad es que esta manera de pensar es muy peligrosa y puede verse en el ejemplo de el hielo sobre un lago. You can walk out trembling or fully confident across an icy lake. Puedes caminar o temerosamente o con confianza. Whether you're confident or trembling, though, doesn't matter. Sea que estás temblando o confiadamente, no importa. Your safety depends on the strength of the ice beneath you, not on the courage. Seguridad depende de la fortaleza del hielo del que caminas y no en la manera en que caminas. You see, the two characters in this story highlight to us that what changed things was who their faith was in, not on the strength of their faith. Y lo importante de estos personajes en la historia es que lo que los cambió era en quién pusieron su fe y no en la fortaleza de su fe. It was because they put their faith in Jesus that they were transformed from the inside out. Ellos fueron transformados completamente porque pusieron su fe en Jesús. You immediately see a contrast. We have a well-respected synagogue leader. He's got wealth. He's well-regarded. He's devoted to God. Lees la historia y ves que hay un contraste entre dos personajes. En primer lugar tenemos a un líder respetado de la sinagoga, But his girl is dying. She's on death's doorstep, verse 23, and he needs help. y la hija de ese líder está al borde de la muerte. Entonces él necesita ayuda. On the other side, you have an unnamed woman in verse 25 who suffered from a debilitating illness for 12 years. Y por otro lado de la historia tenemos a una mujer que no sabemos su nombre, pero que ha estado sufriendo una enfermedad debilitante por muchos años. She's broke from medical bills and she's even suffering from the cures suggested. Ya es de bajos recursos por todos los gastos médicos y está también en un momento de gran necesidad. Like Jairus, she is also desperate for help. Como Jairo, ella también está desesperada por ayuda. As we trace the story, we discover that both Jairus and the woman shared some common ground, which enabled them to reach out towards Jesus in faith. Y mientras seguimos leyendo, vemos que tanto Jairo como esta mujer tienen algo en común, y es algo que los ayuda a ambos a acercarse a Jesús en fe. They were broken, they were humble. Jesus could heal or save them somehow. Ellos ambos estaban quebrantados y eran humildes y sabían al final de todo que Jesús podía sanarlos.
Both Jairus and the woman are broken people in desperate search of someone that can bring restoration into their lives. Tanto Jairo como esta mujer eran personas quebrantadas y sabían que necesitaban de Jesús para alguna. Nothing in the world is able to satisfy their desperate need. Their world's resources are of no use to them. Nada en este mundo realmente podía satisfacer sus necesidades desesperantes. They're desperate for help, and in their approach to Jesus, they're putting on display their Him alone. Estaban desesperados por ayuda y mientras se acercaban a Jesús estaban diciendo que solamente Él era quien los podía ayudar. Their faith in Jesus as the one who could restore them enables them to come. Su fe en que puede restaurarlos los llevaba a acercarse a Jesús. You see, you can't truly connect to Jesus in any sort of substantial way until you know the need within your own heart. No puedes acercarte a Jesús de alguna manera significativa hasta que sabes que solamente Él puede satisfacer tus necesidades. Your most fundamental needs cannot be met by anything in the world aside from Jesus. Tus necesidades más fundamentales no pueden ser hechas por nadie más que Jesús. Both Jairus and the unnamed woman capture this. Tanto Jairo como su nombre muestran esto. They are broken people in desperate need of help. Son personas quebrantadas con necesidades desesperantes. They come humbly. Pero ellos vienen con humildad. Jairus, the well-respected community leader, throws off his pride and falls at the feet of Jesus, desperately begging Jesus to come to be with his girl in verse 23. Jairo, quien era el líder de la comunidad, muy respetado, pone a un lado su orgullo y se arrodilla y ruega a Jesús que ayude a su hija. Jairus begs for mercy. He's not demanding for anything. Jairo ruega por misericordia y no está demandando nada. But he's got this resolve that if Jesus comes, his little girl will be saved. Pero él sabe que si Jesús viene, su hijita será salvada. The woman with the issue of blood is different. La mujer con el problema del flujo de sangre es diferente. She tries to avoid making a scene. Ella intenta evitar hacer una conmoción. She tries to get to Jesus quietly. Intenta acercarse a Jesús en silencio. All she wants to do is just quietly touch his clothing in a way that's unnoticeable. Todo lo que ella quiere hacer es tocar el manto de Jesús en silencio sin que nadie se dé cuenta. And in verse 28 we know that she just wants to leave unnoticed also. En el versículo 28 vemos que ella simplemente quiere irse sin que nadie se dé cuenta. So both are broken, both come humbly, Así que ambos están quebrantados y ambos vienen en... but both come knowing that somehow Jesus can help. Pero ambos vienen sabiendo que de alguna manera Jesús puede ayudarle. Jairus' faith is remarkable in many ways. La fe de Jairo es impresionante en muchas maneras. It's well thought out and he's confident. Él se ve que lo ha pensado bastante bien y está confiado. He knows that all it would take for Jesus to come with him. Él sabe que lo único que se necesita para que Jesús sane a su hija es que él vaya a donde ella está. His coming will restore his daughter's health. Cuando él venga, va a ser restaurada la salud de su hija. The daughter on death's door will be revived if Jesus comes in verse 23. La hija que está al borde de la muerte sería revivida si Cristo viene, lo que vemos en el versículo 23. In contrast, the woman. En contraste, la mujer. Her faith is weak. It's not well put together. Su fe es un poco débil. Pensó con tanta exactitud. But though her faith isn't expressed well or clear in her mind, she knows that somehow. Pero aunque su fe no fue quizás expresada de la manera más clara, su fe en Jesús sigue siendo la misma. Her faith seems to be more superstitious than spiritual. Su fe parece ser un poco más de superstición que espiritual.
She thinks that it will work if she touches the garment of Jesus' clothes. Ella piensa que va a funcionar si ella solo toca el manto de Jesús. And the is that Jesus sees their faith. Y lo impresionante es que Jesús aún así ve su fe. He sees the faith of Jairus and moves to go to see his girl. Él ve la fe de Jairo y empieza a moverse, a ir con Jairo a ver a su hija. He responds to the woman's weak faith and says to her in verse 34, "Your faith has saved you." Y también responde a la fe quizás débil de la mujer y le dice en el versículo 34, tu fe te ha salvado. The strength of the faith never mattered. La fuerza de la fe nunca fue lo más importante. It was who their faith was in that made all the difference. La diferencia hizo en quién pusieron su fe. These are broken people who humbly came to Jesus Estas son personas quebrantadas con humildad, because they knew that somehow Jesus could help them. porque sabían que Jesús podía ayudarles de alguna manera. And that's a great comfort for us too. Así que ese es el gran consuelo para nosotros también. That's the great hope for each one of us, Y esa es la esperanza para cada uno de nosotros. that Jesus responds with grace to those of us who have the weakest of faith. Así Cristo responde con gracia aún a aquellos de nosotros que tenemos una fe débil. This is if your faith is weak, Quizás esta mañana sientes que tu fe es débil, that it's shaky, that you can't quite figure out how things all. que quizás no entiendes cómo todas las cosas pueden funcionar. But Jesus will come to you and respond to your faith, even though it doesn't look much at all. Pero aunque tu fe sea de esa manera y aunque sea débil, Jesús aún responde y viene a ti. So, second, how does Jesus respond to the faith? Así que en segundo lugar, ¿cómo Jesús responde a esta fe? So, this moment is going to sound like I'm sponsored by a donut shop. I'm not. Lo que voy a decir ahora puede sonar que estoy patrocinado por una tienda de donuts. One of the best donut shops in the city is Room and Roomers. Una de las mejores tiendas de donuts en la ciudad se llaman Room and Roomers. I discovered something incredible about Room and Roomers. Y yo descubrí algo impresionante de esa tienda. If you arrive about 4:50, Si llegas alrededor de las 4:50, they get rid of all their stock. empiezan a deshacerse de todas las donuts. One donut becomes 4 donuts. Una dona se vuelven 4 donuts. So I'll see you there tomorrow at 4:50. Así que nos vemos mañana a las 4:50. It's a more than you bargained for moment. Es un momento donde And there's no more than you bargained for moment than when you come to faith in Jesus. y no hay un momento más igual que como cuando vienes a Jesús en fe. The two encounters with Jesus here just put on display his great power, but also his tender love. Estos dos encuentros con Jesús muestran tanto el gran poder de Jesús, pero también su amor. First, let's look at the woman with an issue of blood. En cuanto a la mujer que tenía el problema de flujo de sangre, She's just been healed and she's trying to leave the scene quietly. ella ya ha sido sanada, entonces empieza a querer irse en silencio. But then Jesus asks her, "Who touched me?" Pero Jesús dice, ¿quién me ha tocado? And probably set off 1,000 sniggers as there's this huge people crush surrounding him. Y probablemente pudieron ser muchas personas porque había una multitud alrededor de él. But Jesus has something better for her, something even better than physical restoration. Y aquí vemos cómo Jesús tenía algo mucho mejor que sanidad física para ella. That's why he asked this rather unusual question, "Who touched me?" Por eso hace esa pregunta extraña de ¿quién me ha tocado? The woman comes forward and she's afraid in verse 33. La mujer entonces viene hacia adelante y tiene miedo en el versículo 33. She's anxious because she thinks she's been found out. Tiene miedo porque la han descubierto. That the woman who society viewed as unclean has been exposed. Que la mujer que la sociedad la ve como
sucia ha sido descubierta. She knows in that society, if she, an unclean woman, touched a rabbi, that the rabbi too would become unclean. Ella sabe que en esa sociedad, si una mujer que está no limpia toca al rabí, ese maestro también vuelve a ser alguien sucio o no limpio. It feels like a moment when even more shame will be heaped upon her. Se siente como un momento donde va a venir aún más vergüenza. But, and this is amazing, what's the first word Jesus says to her? Pero esto es lo increíble, la primera palabra que Jesús le dice a ella ahora. Daughter. Hija. In his tenderness and care, En su cuidado y ternura, Jesus doesn't want to leave her physically healed, but still living out of a place of shame. Jesús no solo quiere dejarla sanada de su enfermedad, pero aún así en un momento de vergüenza. Jesus declares to her, I see you. Jesús le dice, yo te veo. And you know what, Jairus? ¿Y sabes qué, Jairo? I need to spend a bit of time with my daughter before I get to your daughter. Voy a pasar un poco más de tiempo con mi hija. In this moment, she's given a new identity. Y en este momento ella recibe una nueva identidad. No longer is she unclean. Ella ya no está sucia, She's a daughter. hija del rey. If you're a Christian, you are a son or daughter of the King. Si eres un cristiano, tú eres un hijo o una hija del rey. That's our new identity. Esa es nuestra nueva identidad. But it's hard to retain that identity, isn't it? Pero es difícil mantener esa identidad, ¿verdad? We can often forget who we really are. Podemos muchas veces olvidar quiénes Listen to the voices that bubble away inside our head. Podemos escuchar todas esas voces que batallan en nuestra mente. The voice of doubt and self-loathing. Las voces de duda y de sufrimiento causado personalmente. Words of condemnation. Voces de condenación. But Jesus calls you and me. Pero Jesús te llama, a ti y a mí, He calls us his son and daughter. nos llama hijo o hija. You're his. Tú eres suyo. You're his prize, his joy, his delight. Tú eres su gozo y su deleite. He's a proud daddy when he thinks of you. Y Él es un padre orgulloso cuando piensa en ti. Let's look at Jairus. Así que veamos a Jairo. I feel for Jairus. Y lo entiendo a Jairo en su situación. He managed to get to Jesus first, and he's walking with Jesus back to his house, but this woman skips the queue. Él fue el primero que llegó a Jesús y empieza a caminar hacia donde está su hija, pero esta mujer como que interrumpe todo. Jairus knows how that his daughter is on death's doorstep, and yet Jesus stops to be with this. Jairo sabe que su hija está al borde de la muerte y aún así Jesús se para tratar con esta mujer. It feels like a horrendous moment, to be honest. Se siente como un momento terrible. And in Jairus' greatest fear is realized in verse 35. Y en el versículo 35 vemos el peor temor que Jairo tenía se vuelve realidad, His daughter has died. que su hija ya ha muerto. But in verse 36, Pero en el versículo 36, Jesus turns to Jairus and says, "Don't be afraid, only believe." Jesús le dice a Jairo, no temas, solamente cree. He reassures Jairus and urges him on to even greater faith. Él rehace y le invita a tener una fe aún mayor. On arriving at the house, Jesus clears the mourners out. Y cuando llegan a la casa, Jesús saca a aquellos que están de luto, He invites mom and dad and his few disciples in. invita a los padres y a sus discípulos a entrar. So in verse 40, we have this intimate scene around the dead girl. Y así que aquí tenemos una escena íntima alrededor de la niña. Jesus takes the little girl's hand Jesús toma la mano de la niña and says, "Little girl, I say to you, get up." y le dice, niña, a ti te digo, levántate. It's as if the little girl has slept in and she's being gently roused.
Es como si fuera que la niña solamente ha estado durmiendo y fue levantada tiernamente. In this gentle moment, as Jesus holds a little girl's hands En este momento tierno, mientras Jesús and whispers in her ear to get up, y le dice a su oído que se levante, he shows that he is victorious over death itself. él muestra que él tiene victoria sobre la muerte misma. And he doesn't even need to try. Y él no necesita ni siquiera intentarlo. Es fácil para él. This is easy work. Es fácil. And it's like death is just a nice night's sleep. Y es como si fuera que ella solamente estuviera durmiendo antes. Jesus is so tender to each one of us also. Jesús también es tierno con cada uno de nosotros. He holds and leads us through the greatest darkness. Él nos toma de la mano y nos guía a través de la oscuridad más fuerte. In 2 Corinthians, En 2 Corintios 13, 4, Paul says Jesus was crucified in weakness so that we can live in God's power. Pablo dice que Jesús fue crucificado en debilidad para que nosotros podamos vivir en el poder de Dios. Christ became weak so we can be strong. Cristo se hizo débil para que nosotros podamos ser fuertes. It's like this. Y Tim Keller lo dice de esta manera. On the cross, the Father let go of his Son's hand. En la cruz, el Padre soltó la mano de su Hijo. He went into the tomb so we can be raised out of it. Y luego entró en la tumba para que nosotros pudiéramos ser levantados de ella. He lost hold of his Father's hand so we could know that once he has us by the hand, he will never ever forsake us. Perdió el contacto con la mano de su Padre para que pudiéramos saber que una vez Él nos toma de la mano, jamás nos abandonará. This was a resurrection moment. Esto fue un momento de resurrección. This was Jairus' more than he could bargain for moment. Este fue el momento de Jairo en el que él recibió mucho más de lo que él pudo haber pagado. And as we read of this moment, we see a little picture of what all Christians will experience one day. Y mientras leemos este momento podemos ver algo que todos los cristianos vamos a vivir algún día. When we are resurrected to life eternal, Cuando seamos resucitados a vida eterna, we will hear the tender words of Jesus, escucharemos las palabras de Jesús and we will see the loving face of Jesus, y veremos su rostro lleno de amor along with the surrounding church. junto con el resto de la iglesia. Who is the Christ who gives? Cristo que da vida, He is the all-powerful one. Él es el Todopoderoso. He heals an outcast woman, and he tenderly raised a little girl. Él sana a esta mujer que estaba puesta a un lado y revive a la niña también de la muerte. But he is also tender Es tierno and lovingly gentle, y amoroso también. and he invites all of us to place our hands in his, A poner nuestras manos en sus manos, to put our faith in him, poner nuestra fe en Él. and he will give us more than we would ever imagine or dare dream. Y Él nos dará mucho más de lo que pudiéramos soñar. Let us pray. Oremos. Lord God, we give you praise that you are with us. Padre, te adoramos y te agradecemos porque estás con nosotros. We give you praise that you never let go of our hand. Te exaltamos porque tú nunca sueltas nuestra mano. We ask that for those who have yet to put their faith in Jesus, Te pedimos por aquellos que aún no han puesto su fe en Jesús, that they would reach out and take his hand, que puedan acercarse y tomar su mano. and that they would hear the words, daughter or son. Y que puedan escuchar las palabras, hija o hijo. In Christ's name, Pedimos esto en el nombre de Jesús. amen.